Ele o tau fia le teimi nei le talo whapea se e iai se teimi e wha mautu mai iai e le komiti le COVID. Malanga mai le ai ko mesino le malo au se talia I Amerika Samoa. Talo sanga le astika I le malo Samoa e wha pa u le tau o le vili Samoa I le minute. O te whaatala whatu se whaapoponga o tala mai lau KVZK. E mumu atu o lo whaawawina pēr le whaongai no le talo whapēsi le teimi nei se ia whailo atu I se teimi o muamua le teimi e tau whiai le toi whaongai na. O ni se report e peo na whaasara lawina o lo o tā uai ua tau whiai le teimi nei le whaongai no le talo whapēs ai pitai e le moni atu ua inga o sau telenga le nei o le reporti. O le fuafuanga mo le le toe whaongaina o le talo whapēs mo whemalanga ina I ulwhale ai le territory o vaenga ia e au pia o na whaapupulaina I le atunuu o na reporti e whaapea ua iai nisi ua tali tonu ua tau fia I le taiminei le whaongaina o lea au nanga ai peitai e le moni se ia whaamautu mai e le malo. I le taimi o le fono a Samoa e lua I le vaiaso na te anei. Na saunua manino ai le lo ia silia le atunuu, ia whainu le lei whale whatu wala I lima utu e whaapea. O loo iai le fuafuanga mo le whaamutaina o le whaongaina o le talo whapēs. I le mai o Novema po o te sema. Ai o le a whaamautu mua vaenga tā ua o le malanga mai le territory. Na tā ua fo I le whaatonu le soifua maloloina, ia motu sātu I le amanua. Sātu ina atu se whautuanga I le komiti o le COVID-19 mo le tau fia o le whaongaina o le talo whapēs mo le taiminei. Ona o le tūlanga le lei wa iai le numero tangata ua mae atui o le COVID. Na saunua fo I motu sā. O le a whaalau lua lava I le atunu u lea swinga I se taimi. Ai o le taimi nei, o le whai unga o Novema I le amatanga o te sema, ua fuafua iai. Ai mo le taimi nei, o loo whaauau ina pea, le whaongaina o le talo whapēs. O le tau nei na taunu mai ai Amerika Samoa le hai komisino le malo au se tali I Samoa tutu tasi. Mo se feilo inga mana fionga le kovana silia le manu palipoisi ana ngā maunga whapea ai manisi le ofisa e le ngata I lea o le whalitua le whaatonu ya lisa tua to'o mana au whenga luenga leo Dabam. O le taimi momole nei ua malanga mai ai le komisina ya Emily Laki Amerika Samoa na tā ua le whaatonu ya lisa tua to'o. O le feilo inga le nei ma le sui o au se tali I Samoa mo le fia sila fia o ngā luenga lo whaatinoina I lona ofisa a o le itupu se whaalavilawe whaale natura o ngā yoinga ma ngā luenga e whai a o tupu le whaalavilawe ma ngā luenga e whaatino pe amai a le whaalavilawe. O le fia I loa e au se talia le malu puipui o tangata li teimi o whaalavilawe whaafusei e to e taliu le malanga ia pia I le aso a tai au. O le ua toi amatalia le whaamoemoe le mtanga luenga wa onga le Asia lua mo le whaia lea wa onga Samoa I tuai e Kalesia. O le whaamoemoe le nei e patino lava I alo mawhana o le atunu o lo I eile naunau ta inga e fia awa wina le whaitau ma le tusitusi wha Samoa. O se au terenga le nei o le reporti. O le whaamoemoe pe yona toi amatalia le mtanga luenga wa onga o le whaamoemoe le nei le ua tau o le Asia lua po o le a onga Samoa ia fioanga. O le pokalame lava le nei le na whaatau teia mua fwoi le teimi o le tau mawhanawhana po le sama le na whaatau uina I le whaavayaso mai lava I le asu ngafua se ia pa ia le asu whareilio vayasu te itasi uma. O le pokalame lea sa whaatau teia le tau mawhanawhana po le sama lea sa whaingoa ino le Asia tasi lea e au awina ai le whaitau tusi ma le numera. O le pokalame lava le nei e tasi le ua e se tō whamamau le mtanga luenga wa onga. E toi whaatau teia ai le nei pokalame mo alo mawhana o le atunu o lo o mana o mia lea vaenga o le au nanga I le ngangana Samoa. O le asole na amatalia ia wa onga whaafengai nga mawhalitua o e Kalesia lea o le a whaatau uina I le nei pokalama. O le asole nei o le ufai ea o onga sunga I whaafengai nga mawhalitua. I tu sai o le tala aloa ia ina o le matau Asia, proklama le Asia. O le Asia la leo ta o le Asia lua. Le amata nei le so o ke topa lua sulfa le songa fua. E whaia la le Asia lea mai le songa fua e tau le sfarele. Mai le a whalwha e tau le a whale ono. E lua lai tū la e awa o ina ai
le foi le numera o le tustusi whapea mal whaitau ta upuna I tolu lo whapea ona whamalusia ina ia o ina tonua o Samoa ia tua o larafanga o le asia lua la leo amatalia mo le taimi mua I le taimine o le fall I se fulu ia nuu o whapea ona whiwhilia ia amatalia ai le asia lua lea ia o ekalesia katoliko ia ma ekalesia ale assembly ia pela o ekalesia na leo lo o whangaina ia ile tato asia lua lea taruai ele anga o taimine o lo whaiaia o Samoa I tua o ekalesia a o le spring e toi whaiele si asia lua fo ia o le asia la na e whaongai ekalesia lea lamosa ia whapea mal metisi ia e se fulu fo ia ekalesia o le whapea ona whaongai nei tato asia ia lua ai ese ai la le asia o le sama o le asia o le sama e na o le valu lava a onga e a fuini ia onga taimile o le asia o le sama o le asia la na ta o le asia mua o le asia mua la le o le sama ia e tongina I le vanga tupe ta o le CG po le consolidated grant o asia ia le o asia lua e tongina I le vanga tupe le ta o le arbor ia o le whamamaina na whaongaina o tato seleni ia ma leo whainga walu asia o le sama a o le fall ma le spring e ta se furu E pe ona ta ua foniti e ese mai le poklame le nei mai le poklame lea na whaatautai e le tau mawhanwhana mō whanau o le territory na ia ta ua fo i o la vanole leilea mō whanau le atunu ina ia tapu e ailenga ngana Samoa ma nisi o au nanga a le poklama. O se tasi na mata upu na talanoi nei le ato Samoa I le vayasu na te nei o le itule I feso ta inga whaanei ona po. O le whaatomusiri o le company Telefonia le Astika ia Jack Leota na talosanga le malo o Samoa. I se awale mawhaiai o na whaititia le tutongi le minute o le tau e telefoni maiai tangata Amerika Samoa I Samoa tuto tasi. Na ta ue Leota o le teminei a vili ia pia e whailava si taumata. I le folasanga Leota na ia ta wai o Samoa e lona lua I le lisi o atu nuu e tele o na vili iai tangata I Amerika Samoa o na o le to'atelo tangata anu o Samoa tuto tasi o lo au mau I Amerika Samoa ai pita ia matua tau ngata tele ma o le tūlanga lea na talosanga ai Leota I Samoa tuto tasi ina ia sila I lea itu mo se whaamama avenga I ainga I Amerika Samoa na o fia fo I le talanoanga I le vao Amerika Samoa ma Samoa le tūlanga I fesota inga televave whaanei una po whapeai ma le toi whai o seisi fesota inga e ta oto I le sami a wala atu I se keipo e avea ma wha leo ona o le popolenga I tūlai mai se whaafitau li e peio mai tawina I tūlanga na tupu mai I tonga lea na motu si ai fesota inga I le mafu e tele na mafu mai I le maungamu. E tele ni whaamaunianga na soalau pule iai Leota mo na soatau mai ia pia e whaongai nai le fesota inga wha televave wha nei una po e peio li tu ia awa onga o le soifua maloloina o fesota inga ma talanoanga wha le vau malo o le whaafai ngofie no fe whaataua inga ma pisinisi ma le anonua I o whaamunianga e awala mai fesota inga e whaongai nai upenga tawhailangi. Na sauno fo I Leota o loo iai niso a onga o loo whaatinoina I le Universite awa o Samoa I le papa I ngala ina ia mawhai ai o na whaalau I tele le malama ma le tomai I le eitu o le au nanga. I tala mai pia na mafuli fina ngalo le palimene Samoa I le vayasu nei e talia whautuanga al komite le palimene e whaatea le sa avea ma palimene mo Samoa ia tu le pasa I le malia le ngoi ma le ala I le pule rimoni a yafi mai le palimene mo le lua tausanga ia unua mani tutongi maua. O le taimi lava na mai ai le palota whaalilo sa whaia na talo sangai nai loa le fufona fetalai o le mauta nei sui e lua ina ia tu ua loa le palimene. O le masina o me o le tausanga nei na whaamalolo le tumawai sui nei e lua ina ua whaamonia le whaamsinonga mōdianga po le contempt of court ai na te nei sui I lea whaiunga ma talo sanga I le whaamsinonga mawulunga ina ia whaaleo ngai na lea whaiunga. Na talia le whaamsinonga mawulunga le talo sanga ma whaatunui nai loa le palimene ina ia toe whaa e tuila epa ma le ala I le pule. E se fulu maleiva sui o le mauta na te I le whaiunga le palimene e whaatea tuila epa ma le ala I le pule mo le lua tausanga ai lua se fulu iwa na tali I le yoe.
I tala mai le Pasifika ua taoto nei se pili tau whaao fia le malo kuam o le amaioi o le iai tā pulaa. Mo le umi me whai ai e whanau ua tuula fo i le matua o no foi ai ngā tausi. Whapea i ma le teimi e mutai le aia le matua na whanau ina nei tamaiti, mai le toe tā ua o lato o matua o nei tamaiti. I se reporti ma le Daily Pacific i kuam o lo reportia mai ai, ua sauni nei se tasi o tamaita i whaipule le mau tamawalunga o le atunuu, e whaaulu le tūla fono tau whaofi i le fono whai tūla fono. I le saunoanga na tamaita i whaipule o lo ia tā wai e silia ma le whāta maiti i le aso o lo o awhia i le ngāta i le tū o le manana o iai ainga, ua whai iai sauanga e ala i whiusua inga whai wha malosi, pe a awhia fo i manua e mafua mai i sauanga i tutonu ainga. O le fuafuanga lo iai le wha moe o le a wha mama avenga i le ngā ruenga o lo whengai nei ma le vaenga wata ua o le Child Protective Services i le tausanga na te nei. Na wha alia le wha no le sui o le mauta mawalunga o nei winga matanga o lo o awhiai le whanau i aso uma ma taimi uma i tutonu kuam. Au si mai loa lau mai moa si wha ingo le tau mo Amerika Samoa i le nei vaenga o le awhiafi. Pōna nei e mateli na auaua i ta apesolo timu, ma lua e fitus fruiva, sa vidi me se sa e sfuli ma maila li tula. Aso tofi ma le pōla aso tofi e mateli na auaua i ta apesolo timu, vevela e van sifulu valu, ma lua e fitus fruiva, sa vidi me se sa e sfuli ma maila li tula. Aso wharaile o i le pōla aso tona i mateli na auaua i ta apesolo timu, vevela e van sifulu valu, ma lua e fitus fruiva, sa vidi mai angi le lautasi o le sifulu maila li tula. Ma o tara na le tau mo Amerika Samoa i le nei awhiafi. O le whaiunga le nau tala mai lau KVZK, tā tutu e whenua i te taime uluma tō whāsui fua. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. This is our stunning American Samoa, home of KVZK-TV. The COVID-19 task force will announce when it will suspend the talo for pass. In the meantime, passengers are still required to register on the portal system. High Commissioner of Australia to Samoa paid a courtesy call to Governor Lemanu. And Astika asked Samoa to reduce the cost per minute of calls to appear. Talofa watching the news from KVZK-TV. Thank you for joining us. First, the Talofa Pass is still being used until it gets suspended around the end of November or December this year. Attorney General Fainulei Falefatua Limautu, who is also the Vice Chairman of the COVID-19 Task Force, confirmed this during the Ato Samoa meeting in Apia. Here is more. Talofa Pass is still being used until otherwise announced by the COVID-19 Task Force, says the Director of the Department of Health, Motusa Tuileamanua, during an interview with KVZK News. Speaking to KVZK a month before the Atoa Samoa meeting in Apia, Motusa said that a recommendation had already been given to the COVID-19 Task Force to suspend Talofa Pass, given the high percentage of the local population who have already received both shots of the COVID-19 vaccine. At the Atoa Samoa, Attorney General Fainulelei Falefatuala Ilimautu told the meeting that American Samoa
will fully open its borders next month. He also said that the Talofa Pass for travels to American Samoa would cease but did not provide an exact time when Talofa Pass will be suspended, other than say it could happen in November or December this year. Australian High Commissioner to Independent Samoa, Her Excellency Emily Lack, has made a courtesy call to the Governor of American Samoa, Le Manu Palepoisia Ngabonga. Ms. Lack flew into the territory this morning with her first secretary. This is Ms. Lack's first time in American Samoa. Today, Ms. Lack met with Governor Le Manu Palepoisia Ngabonga and staff of the Governor's office. She also met with Director Lisa Tuato'o and staff of Odebum. Director of Odebum Lisa Tuato'o, in an email to KVZK News, said in an introductory meeting with Excellency, Ms. Emily Lack and Patrick Lawson of the Australia High Commission Office in Samoa, information was shared regarding Odebum's roles and responsibilities before, during and after disasters. This information was to ensure all residents of American Samoa, including citizens from foreign countries to include Australia, receive the proper care, assistance and protection in the untimely events of disasters. High Commissioner Lack returns to appear tomorrow. The Department of Education ASIA 2 is now relaunching its plan to create Samoa schools in churches. Reading, mathematics and writing are some of the subjects that will be taught in the ASIA 2 program. Here is more. The ASIA 2 is a continuation of the program ASIA 1 that was conducted during the summer. The ASIA 2, or Aonga Samoa Yafiuanga, will help the majority of the children that are lacking the Samoa in both reading and writing. In an interview with a member of the DOE, Fonuti Dr. Senowefa Manao, she explains the process of this program. We started with ASIA 1, and that is during the summer. We do that, and it's 4 weeks, Monday to Friday. That's ASIA 1. And then the number of the workforce for that, it's 24. So that includes the monitor or the supervisor, and that is the Faifeau, and then the Falitua and the rest of the 8 teachers. They're the ones that are going to teach the program. We also provide 4 sanitizers to help out. And then we also have 1 janitor. So put them all together, it's 24 employees for the ASIA 1. This is during the summer. And for that ASIA, it's been paid under the CG grant. That's the consolidated grant. And then, and it's 8. Before, it used to be more than 10, 19, or 18 during the summer. But this time we've changed it to 8 ASIAs during the summer and then 10 ASIAs for the fall and the spring. So this year we're opening, and today's orientation for the Reverends and their Falituas for the starting of the program on Monday. This is October the 24th. So we kick off the program today, and then on Monday they start on Monday. So we take out the pre-tests on the second day next week. And for the ASIA 2, there's 10 ecclesias in it, and because the Catholic and the AOGs are having their Samoan Aonga Samoa this fall and the spring, especially this fall. So that's why we selected the Catholic sites for this ASIA. So and then during the springtime, it's going to be the CCCAS and the Methodists. So they're the ones that will be opening their ASIAs during the spring. But for the fall, it's going to be the Catholics and the AOGs. Fonuti also said this is a great opportunity for all the children of American Samoa to learn the 3 main subjects that will be taught in this event. This event, ASIA 2, is different from the ASIA 1 that was conducted during the summer break. The CEO of Vastica, Chuck Leota, has made a request to the government of Samoa to the cost of per minute for outward calls for American Samoa. During his presentation at the Atoll Samoa meeting in Apia, Leota said Samoa is ranked as the 2nd highest market for outward calls for American Samoa, but with high termination rates. He then asked the delegation from Samoa to consider reducing costs to support those that need it the most.
The discussion between Leota and his counterpart in Samoa also touched on the importance of connectivity and the proposal to connect another cable connection to Samoa to enhance connectivity between the two Samoa for government to government relations, business and trade, as well as family and personal matters. Other benefits in education and health through enhanced connectivity were also mentioned. Capacity sharing and development were mentioned, including the possibility of certification training to be undertaken at the NUS to build capacities in technical, engineering and infrastructure fields. In a PNL, Samoa's parliament has voted to uphold a recommendation to suspend 2 members for 24 months. Opposition Human Rights Protection Party leader and former Prime Minister Tuila Epasailele Malielengoi and Party Secretary Lealaile Pule Rimoni Ayafi were asked to leave the parliament. In May, the 2 members of the HRPP were suspended indefinitely in relation to being convicted of contempt of court charges. But the pair challenged the suspension and the Supreme Court ordered their reinstatement. 19 members of Parliament voted against it. Speaker of the House, Leo Papali'ita Eumasepa'u, announced the decision at the conclusion of Parliament on Tuesday evening. And finally, in our news from the Pacific, a new bill in Guam aims to set clear boundaries for how long kids can stay in foster care and when parental rights need to be terminated. Daily Pacific News reports Senator Mary Camacho Torres saying she introduced Bill 299 with the 604 kids in foster care in mind. The senator said 1,600 cases were referred to Child Protective Services, or CPS, over the last year. She said that is more than 4 children every day who were either neglected, sexually assaulted, or physically abused in homes. The bill would relieve CPS of the duty to reunify children with a parent or guardian who has done one or more actions listed in the bill. This includes torturing, abusing, or sexually abusing the child, being convicted of murder, manslaughter, or felony assault of another one of their children, and being found to have abused their child within 1 year after they were returned home from foster care. The court would also be required to work with CPS to find a permanent home for the child within 30 days after it is deemed that reunification isn't required or the child has spent 15 of the last 22 months in foster care. Crystal Gooden, Social Supervisor for the Bureau of Social Services Administration, said her department was in favor of the legislation but would need additional resources to keep up with the timelines to permanently place children. Let's have a look at our weather report for this evening. Looking at tonight's weather, it's mostly cloudy, scattered showers, lows around 79, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Thursday and Thursday night, it's mostly cloudy, scattered showers, highs around 88, lows around 79, east winds 10 to 15 miles per hour. Friday through Saturday night is mostly cloudy, scattered showers, highs around 88, lows around 79, variable winds up to 10 miles per hour. And that's your weather for this evening. And that concludes your local news from Apia Pacific News from KVZK TV. Have a pleasant evening. Good night.